The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, we are meeting after 2 weeks, isn't it? Let me give a small evaluation of your unit test. Majority of you have done very nicely, even though it is a new attempt for you as well as for us. But some of you have to improve your studies so that you can excel in the coming exams. Okay, so shall we start? In the previous class, we have discussed on the heating effect of electric current, safety fuse and its uses. Today, we will be discussing on the lighting effect of electric current. Okay. Lighting effect of electric current. In this topic, we will be discussing mainly about 3 types of lamp. Okay, so the first type is incandescent lamp. Incandescent lamps. Okay. This incandescent lamps is also known as filament lamps. Incandescent is also known as filament lamps. Have you seen this type of lamps? Filament lamp? Okay, we will see that. Okay. The word incandescent. What is the meaning of that word? Incandescent. The word incandescent means glowing with heat. Is it clear? The word incandescent means glowing with heat. So, in incandescent lamp, mainly this lamp glows with heat. Okay. So, the main part of this incandescent lamp is the filament tungsten. Okay, the main part of incandescent lamp is the filament tungsten. Do you know why we have selected this tungsten? Already we have studied about nicro, isn't it? We are not using nicro, instead we are using this tungsten. So let's see the advantages of tungsten. First one, tungsten has high resistivity. Is it clear? That is, the resistance of tungsten is very high. Okay. Second one, it has high melting point. What does it mean? It has high melting point means it does not melt fastly. Okay. It will not melt fastly. അതായത് temperature കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് melt ആയിട്ട് പോവില്ല. Okay. The third one, it has high ductility. This is a new word for you, isn't it? Ductility. Ductility. What does the word ductility means? Ductility means that is it can be drawn into thin wires. അതായത് ആ മെറ്റലിനെ നമുക്ക് thin wires ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, that is the property of this tungsten. So the third point is tungsten has high ductility. Okay, and the filament നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ വളരെ thin ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വയറാണ്.
നമുക്കതിനെ എത്രയും തിന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, and the fourth one is it emits white light in white hot condition. That is, it gives us white light. Understood the peculiarities of or the advantages of tungsten? The first one, it has high resistivity. Second one, it has high melting point. Third one, it has high ductility. And the fourth one, it emits white light in white hot condition. Okay, so the first point we have studied, incandescent lamp is also known as filament lamps and it glows with heat. The main part of incandescent lamp is the filament tungsten. Okay, so at normal voltages, at ordinary voltages, what happens is this tungsten glows white hot. Okay, appo kore neram idu kathuna samayathu what will happen? Oxidation can take place. Okay, അപ്പോൾ ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ the bulb is evacuated. What does the word evacuated means? Yes, we are removing the air from the bulb. Okay, why we are removing the air from the bulb? In order to avoid oxidation. Okay, എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ബൾബിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. That is the second point. Okay, in order to avoid oxidation, the bulb is evacuated. Okay, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഇതിനകത്ത് ഇത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് വേപ്പറൈസേഷൻ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം കംപ്ലീറ്റ് എയർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേപ്പറൈസേഷൻ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പാടില്ല. കാരണം വേപ്പറൈസേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ബൾബ് പെട്ടെന്ന് കേടാവും. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി റെഡ്യൂസ് ദറ്റ് വേപ്പറൈസേഷൻ? In order to reduce the vaporization, the bulb is filled with some inert gases. You have studied about inert gases in chemistry, isn't it? So what we are doing in order to avoid vaporization, we are filling the bulb with some inert gases. Okay, but here which are the inert gases? Helium, neon. Here we are using nitrogen. Okay, അതായത് എയർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നൈട്രജൻ ഓൾസോ ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് nitrogen as the inert gas. So what happens when we are filling with inert gases? We can reduce vaporization. Okay, so this is how the incandescent lamp works. Okay, so I will tell you once again, the word incandescent means glowing with heat. The main part of the incandescent lamp is the filament tungsten. And what are the advantages of tungsten? It has high resistivity, high melting point, high ductility, and it has the ability to emit white light in white hot condition. Okay, and in order to avoid the oxidation of tungsten, what we are doing? We are evacuating the bulb. Okay, that is air is completely removed from the bulb. And to avoid vaporization, the bulb is filled with some inert gases. Which inert gases we are using here? We are using nitrogen because it is easily available, and in the absence of air, nitrogen acts as an inert gas. Is it clear? Do you know who invented electric bulb? Yes, it is Thomas Alva Edison. Okay, ഈ എഡിസൺ ആദ്യമേ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്? അല്ല, അല്ലേ? അതായത് ഈ ടങ്സ്റ്റൺ തന്നെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അലോയ്സ് പരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പരിഹാസങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാതെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ടങ്സ്റ്റൺ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ദി ഫിലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവണം. ആ ഗോൾ എത്താൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹേർഡിൽസ് മറികടക്കേണ്ടി വരും.
പലരും പലതും പറയും. അതിലൊന്നും നമ്മൾ തളരാതെ നമ്മുടെ എന്താണോ നമ്മുടെ ഗോള് അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? So here, which is the filament used in incandescent lamp? It is tungsten. So one question, why we are not using nichrome as a heating coil? It is also having high melting point, isn't it? It has high resistivity. Some advantages are there. Similar advantages are there. Again, we are not using nichrome as the filament. Can you tell me what may be the reason? Yes, in the case of nichrome, more heat is produced than light. Light energy കാട്ടിലും അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതാ? Heat energy ആണ്. Okay, that is the reason why we are not using nichrome as the heating coil. Is it clear? Touch the lamp after a short period of time, after it has been lit. Okay, കുറച്ച് നേരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാമ്പിനെ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കൂ. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് തൊടാൻ പറ്റുമോ? No. Isn't it? It will be hot. From this we can understand that major or some amount of energy is wasted in the form of heat. That is the main disadvantage of incandescent lamp. Okay, that is some amount of energy is wasted in the form of heat. That is the reason why we are not using this incandescent lamp nowadays. Okay, that is electrical consumption will be more because light energy and heat energy is also produced here. Is it clear? So now we will be discussing about other lamp, that is discharge lamp. Yes, discharge lamp. The main part of this lamp is a long glass tube. Okay, it has a long glass tube fitted with 2 electrodes. Okay, it has a long glass tube. At the 2 ends of the glass tube there are 2 electrodes, and these 2 electrodes are connected to a high potential difference. Okay, once again it has a long glass tube. At the 2 ends of the glass tube there are 2 electrodes, and these electrodes are connected to a high potential difference. Okay, and gases are filled inside this tube. Okay, gases are filled inside this tube. Next one, when high potential difference is applied, what happens? The molecules or the gas molecules inside this glass tube gets ionized. Okay, അതായത് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദേ ഗെറ്റ് അയണൈസ്ഡ്. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അയണൈസ്ഡ് ആവുക. So what happens? These ionized molecules moves very fastly and collides the unionized molecules. Okay, these ionized molecules moves very fastly and collides with unionized molecules. So what will happen? ഇവർ അത്ര എനർജി ആയിട്ടാണ് കൊളൈഡ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? So these unionized molecules get some energy and they get excited to higher energy levels. അതിൻ്റെ വേറെ എനർജി ലെവലിലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, വെദർ ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലേ? അവിടെ ആ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിൽക്കുമോ? ഇല്ല. വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്. The same way these excited atoms come back to their original level. Okay, അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ എനർജി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? It will be emitted as light. This energy gets emitted as light. This is how a discharge lamp works. Is it clear? That is, it has a long glass tube. At the 2 ends of the glass tube there are 2 electrodes, and these electrodes are connected to a high potential difference. When a potential difference is applied, the gas molecules inside this glass tube gets ionized, and the ionized molecules
collides the unionized ones, and what happens to these unionized molecules? They get excited to higher energy level. They will not stay at that place itself. They comes back to their original level, and the energy stored in them will be radiated as light. Okay, and the color of the light depends upon the gas filled inside this tube. അതിനകത്ത് ഏതാണോ ഗ്യാസ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളർ ആയിരിക്കും അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സോഡിയം ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യെല്ലോ കളർ. If it is chlorine, it gives green color, etc. Okay, understood about discharge lamps? Now we have studied about two types of lamp, isn't it? That is incandescent lamp and discharge lamp. Can you tell me the advantage of discharge lamp over incandescent lamp? What are the advantages? First one, energy loss is less. Isn't it? In the case of incandescent lamp, some amount of energy is wasted in the form of heat, isn't it? But here it is not there. So we can tell energy loss is less. Then second one, shadow is not formed. Okay, and third one, it is economical. Is it clear? Okay, now the second type of lamp is also over. Now the third category, LED lamps. Okay, do you know the full form of LED? It is light emitting diode. Okay, light emitting diodes. Okay, LED stands for light emitting diode. So this year you are not studying about the working of LED. Okay, it deals with electronics. We are not going in detail to that. What we are studying is we are studying the advantages of LED. Okay, so shall we discuss the advantages? First one, since there is no filament, no energy loss in the form of heat takes place here. Okay, അതിൽ ഫിലമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഫിലമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനർജി ലോസ്, ഹീറ്റായിട്ട് എനർജി ലോസ് ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ മെർക്കുറി, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഹിയർ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, CFL എടുത്തോട്ടെ, അതിലൊക്കെ ഈ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് മെർക്കുറി വേപ്പർ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ what happens when this is fused? Automatically we will throw it. അല്ലേ? നമ്മളത് കളയാനാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് മെർക്കുറി വേപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് കോസസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് LED lamps, സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ mercury, no environmental pollution takes place. Okay, and the third one, low power consumption. Low power consumption. Okay, അതായത് എനർജി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്ര പവർ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഹൈ ലോങ്ങിവിറ്റി, അതായത് ഒരുപാട് കാലം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. മറ്റേ ലാംപ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് LED lamps can be used or has more lifespan. Okay, so these are the advantages of LED, and mainly we are using LED lamps nowadays. Okay, understood about LED lamps? So we have discussed about incandescent lamp, discharge lamp and LED lamps. Among the three lamps, which one is eco-friendly, or which one is നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായി തോന്നുന്നത് ഏതാ? It is the LED lamps. So now we will see the important parts of an LED. Okay, let's see the important parts of the LED. The first one, base unit. Okay, this is the metallic part that connects the bulb to the holder. അതായത് ബൾബിനെ നമ്മൾ ഹോൾഡറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, ആ പാർട്ടാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, the second one, heat sink.
ഓക്കെ, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതായത് ഈ ഹോൾഡറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ക്യാപ്പ്. The part close to the base unit of the bulb. It is an arrangement for absorbing heat from the base. അതായത് ബേസ് കുറേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹീറ്റ് വന്നാലും ആ ഹീറ്റിനെ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഹീറ്റ് സിങ്ക്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ അബ്സോർബിംഗ് heat from the base. Okay, it's an arrangement for absorbing heat from the base. Okay, let's look at the third one, base plate. Okay, metal plate that fixes it to the holder. So it is the plate that fixes it to the holder, the bulb to the holder. Next one, back conductor screw. Screw, what is the use of screw? Yes, for fixing wires from LED drive to the base unit. It is used for fixing wires from the LED drive to the base unit. Are you following me? Next one, power supply board or LED driver. Look at that. What is the use of this LED driver? The function of this is to convert AC into DC. What is this AC? Alternating current into direct current. Okay, this AC and DC we will be discussing in the coming chapters. Okay, so what is the function of this LED driver? The function of this is to convert AC into DC and supply the necessary output voltage. Okay, the same board can be used for 5 watt, 7 watt and 9 watt bulbs. Okay, and the next one, LED chipboard or printed circuit board. Okay, LED chipboard or printed circuit board. LEDs are fixed on this board. Okay, ഈ ബോർഡിലാണ് LEDസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. In this, positive and negative polarities are marked. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ LEDs അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫ്യൂസർ ക്യാപ്പ്. ദിസ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഫ്രം വിച്ച് ലൈറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബൾബ്. അതായത് അതിൻ്റെ കവറിങ്, ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള സാധനമില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫ്യൂസർ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് പാർട്ട് ലൈറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബൾബ്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ LED. ഓക്കെ, next, the construction and repairing of LEDs are there. Just go through it. Just read that from your textbook. Okay. So now we have discussed about 3 types of lamp. Okay. So go through the video and prepare notes after watching it. Okay. So our first chapter is over. See you in the next class with a new chapter. Bye.